الآن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله وأصحابه أجمعين. Welcome dear students to a new lesson in Malik Idris Sanusi School in Istanbul. Today's lesson is a continuation of Unit 6. We are still in Unit 6 and we are going to take something that we started last class. So last time we read this. We talked about being sick and some of the words related to being sick. And we talked about giving advice, إعطاء النصيحة, how to give advice using a modal verb plus infinitive باستخدام الأفعال مثل should, shouldn't, ought to, could. قلنا كيف نعطي نصيحة. And we talked about being sick and how to describe, how to give advice about being sick. Some other problems we talked about and what to give an advice. Okay, now we are going to read this text. رح نقرأ هذا النص مثل ما قلت لكم اللي هي about keeping fit. I will read. رح أقرأ لكم and try to explain. هذا من النصوص الهامة فرح نحاول نقرأ ونشرح بعض الكلمات وحتى نحفظ بعض الأفكار. Alright, so keeping fit. Keeping fit. The title of the lesson is Keeping Fit. Keeping fit means to stay fit, يعني to stay healthy, to stay in good shape. Even keeping fit, to stay healthy, to stay in good shape. That's the meaning of keeping fit. If you want to be fit, كما قلنا fit يعني بشكل جيد بصحة جيدة، يعني اثنين الحقيقة، صحة جيدة بشكل جيد. And healthy, you need to take a regular منتظم regular نظامي منتظم exercise تمارين. There are many ways you can do this. For example, you can go to the gym. بإمكانك تذهب إلى gym النادي and follow an exercise program. وتتبع برنامج تدريب. You can go walking or cycling ركوب الدراجة cycling. Or you can take up. شوفوا هاي الكلمة take up تبدأ take up start تبدأ sport رياضة معينة. Before you begin, there are some things you should think about. بعض الأشياء اللي لازم تفكر فيها. You need to find something that you are fairly يعني تقريبا sure you will enjoy doing. سوف تستمتع به. If you don't enjoy the activity, إذا لم تستمتع بالنشاط activity نشاط، إذا الحقيقة النص ما في كتير كلمات يعني جديدة، لكن يعني هنحاول نستخرج كلمات يلي ممكن تكون صعبة بالنسبة لك. You will give it up. give up عكس take up. شايف؟ give up عكس take up. take up يبدأ رياضة معينة. give up
يقلع عنها يتركها. In a few weeks I also أقترح suggest that you exercise with a friend مع صديق. There will be times when you don't feel like exercising. Don't feel like. سوف تشعر انك ما جاء على بالك تتدرب. But if you know your friend is waiting for you, you won't let your friend down. Let down يخيب. Let down يخيب. You won't سوف لن تخيب صديقك. You will go سوف تذهب. Finally أخيرا, if you do the same thing all the time, you may get bored. ربما تشعر بالملل. Try to find different ways. طرق مختلفة. Try to find different ways of getting exercise. للتدرب. Where is it? For example, go swimming one day. Go swimming one day and walking the next. يعني مشان ما تشعر بالملل. All right. The second paragraph. The second thing I want to talk about is sports injuries. الإصابات الرياضية. شلون معتز يعني؟ أنا محاول فقط الكلمة الصعبة. Sports injuries إصابات. These can be extremely very much painful مؤلم and difficult to cure. Cure يعالج يشفي. Of course, accidents can always happen and people will get injured. Injury يصاب in any sport. But lots of injuries are unnecessary. غير ضرورية. They happen because people are careless and don't follow proper مناسب. Safety أمان. Procedure إجراءات. If you want to avoid injuries, تتجنب injuries الإصابات, you will take my advice. سوف تأخذ بنصيحتي. شو هي بقى؟ I have 4 pieces of advice. شوف بالله هالتركيب مهم جدا هذا. pieces of advice. 4 الحقيقة يعني الترجمة الحرفية هي قطع من النصيحة، لكن المقصود فيها نصائح، أجزاء من النصيحة. So I have 4 pieces of advice. لاحظ pieces of advice. بعض الكلمات، تعالوا معي بالله. Some words that are uncountable. بعض الكلمات الغير معدودة. كيف بدي ساويها مفرد؟ نحن نعرف انه uncountable words are treated like differently. So مثلا advice. This is uncountable. هذا اسم غير معدود. طيب إيه كيف بدي أقول أنا مثلا نصيحة واحدة؟ ممكن أقول one advice
لكن هذا مش كتير ظابط. ليش؟ لأنه advice uncountable، غير معدود. لكن شو الطريقة الأنسب؟ The best way is to say a piece of advice. لاحظت شو استخدمها؟ a piece of advice. بنفس الطريقة information معلومات، بقول a كمان معلومات غير معدودها a piece of information، a piece of advice، a piece of information. كمان حأعطيك مثال آخر news. هلا حتستغرب news الأخبار. الأخبار هي ما لها مفرد. كيف بدنا نساويها مفرد؟ بنقول a piece of news. يعني حبيت نبهك لهي القصة. كلمات مثل advice information news. How do we say we make them singular? We say a piece of. a piece of. هل معناتها قطعة؟ لا، هون مش معناتها قطعة، هون معناتها جزء أو واحدة من هذه الأشياء. So a piece of advice first. So he is going to talk about 4 pieces of advice. First, it's very important مهم جدا to warm up. نصيحة هامة جدا. warm up يحمي، يسخن جسمه before you begin exercising or playing games. إذا أول نصيحة warm up. You can do this by running on the spot. On the spot في الموقع. Then stretching تمدد to prepare تجهز your muscles. لاحظ كيف قرأت هاي الكلمة muscles عضلات. Next year the right clothing next wear ارتداء the right clothing ملابس المناسبة and safety equipment معدات السلامة. For example, wear knee ركبة and elbow كوع pads حماية الركبة والكوع. If you rollerblade هذول الباتيناج الزلاجات. Thirdly إذا أول نصيحة warm up. ثاني نصيحة wear the right clothing. ثالث نصيحة many people want to do much at first. Don't be impatient. لا تكن غير صبور. يعني be patient. كن صبور. Move on to new and more difficult exercises slowly. بالراحة شوية شوية. Finally أخيرا. إذا نلاحظ كلمة finally كيف بنستخدمها. Finally أخيرا pay attention to what your body tells you. انتبه شنو يقول لك جسمك. For example, always have water with you. Water مهم جدا. Because you will get thirsty, you can get dehydrated. جفاف، يصير معك جفاف. Quickly when exercising. Oh, I really forgot 5th piece of advice. إذا صاروا 5 انتبه. 5 نصائح. You will often hear people that exercise should be painful. No pain, no gain. لا ألم لا ربح. They are wrong. خطأ هذا الكلام.
If the exercise you're doing is painful, you ought to stop right away فورا and give your body time to rest. وقد ترتاح. إذا we have seen he has given أعطانا 4 pieces of exercises. 4 pieces of exercise of advice. The first one is to warm up. The second one is to wear the right clothing. The third one is to be patient. The fourth one is to pay attention to your body and have a lot of water. And the fifth one is not to do painful exercises. Not to do painful exercises. So this is some advices about keeping fit. Now we will take a small rule. We still have time. رح ناخذ هاي القاعدة وإذا لحقنا بناخذ شيء آخر. الحقيقة مش بقى عنا كتير لكن في عنا التمارين في الكتاب الآخر لازم نبدأ فيهم. بس خليني أعطيكم هاي القاعدة. هاي القاعدة سهلة جدا وحلوة واللي هي prefixes and suffixes. هلا بتشوف شو المقصود فيها. سهلة جدا جدا هاي القاعدة. prefixes and suffixes. اوكي تعال معي بالله اذا سمحت اشرح لك الموضوع سهل جدا. شوف والله عندي بشكل عام we have words. عندنا كلمات. تمام. عندنا كلمات. we have words. we have a word. تمام. يمكن in English we can add certain letters. يمكن أن نضيف أحرف معينة to a certain word إلى كلمة معينة to add to the meaning. نضيف للمعنى متاع هاي الكلمة. كيف يعني؟ شوف والله لسه ما قلت لك شو يعني suffixes و prefixes. هلا رح أقول لك بس خليك اصبر معايا شوي. مثلا شوف شو رح أقول. بيجي بقول happy. طبعا تعرف المعنى happy سعدان سعيد عفوا. happy no not happily happy. بدي happy وليس happily. تمام. طيب هلا شوف شو رح أساوي. رح أقول unhappy. unhappy. أضفت حرفين فقط. شو ساووا هذول الحرفين؟ ساووا عكس الكلمة. أعطوني معنى جديد. ناخذ شيء آخر. كلمة أخرى. عم بعطيك أمثلة لسه نفهم شو يعني هذول الأحرف اللي بدنا نضيفها. مثلا do. شو يعني do؟ يفعل. طيب إذا جيت قلت لك redo. شو يعني redo؟ يعيد فعل. يعيد فعل. إذا هذول بنسميهم هذول الإضافات. لسه ما انتهيت. لسه بدي أعطيك نوع من آخر منهم. مثلا قبل ما أقول لك شو بنسميهم. مثلا happy. أو خلينا ناخذ غير كلمة. لسه علقنا على كلمة happy. خلينا ناخذ child. شايف كلمة child شو معناتها؟ طفل مثلكم يعني أو ولد. انتو child انتو children. child. طيب شوف شو رح أقول. childhood.
childhood صار معناتها طفولة. شو أضفت؟ أضفت hood. إيه مظبوط معتز، لكن أنت child، البقية teenagers. Okay, so those هاي الأحرف إذا أخذتها بروحها ما إلها معنى. هاي الأحرف إذا أخذتها بروحها ما إلها معنى. لكن هذول بسميهم، هذول رح سميهم، شوفوا شو مسمي لي إياهم. مسمي لي إياهم prefixes and suffixes. prefixes and suffixes. واللي هن الحقيقة على نوعين. هن على نوعين. في عندي affixes، هن أحرف that are added to make new words. العنوان كاملا أو كلهم هذول اللي حسميهم affixes. الافكسز هن نوعين. prefixes يلي بيجوا ببداية الكلمة. example impatient، شايف؟ dehydrated. suffixes يلي بيجوا بنهاية الكلمة. careless، painful. إذا نرجع لهون ونقسم هذا الكلام. كلهم شو رح سميهم؟ affixes. العنوان الرئيسي كله متاعهم هو affixes. الافكسز هن هذول الإضافات يلي بضيفهم على الكلمات. في عندي نوعين. النوع الأول هو prefixes. prefixes يلي بيجوا في بداية الكلمة. يلي بيجوا في بداية الكلمة. النوع الثاني هو suffixes. شو يعني suffixes؟ يلي بيجوا بنهاية الكلمة. كلهم شو اسمهم؟ affixes. معناتها الافكسز هي أحرف تضيفها على الكلمة لتغير بالمعنى قليلا. ايه طيب شو استفدنا؟ بتنقسم لقسمين، prefixes و suffixes. The prefixes come at the beginning، تأتي في البداية، بينما الsuffix تأتي في النهاية. طبعا أعطيني أمثلة كثير هن. مثال على prefixes: impatient، dehydrated. أعطيكم أنا أمثلة أيضا: unhappy، redo. الأمثلة كثيرة. الآن مثال على suffixes، أمثلة على suffixes: careless، painful. شايف؟ وهذول suffixes طبعا بيجوا بنهاية الكلمة. بنهاية الكلمة ها. because those letters، هذول الأحرف بنضيفهم للكلمة. أظن الموضوع سهل جدا، ما في شيء. predicting the future، طبعا هذا أيضا هذا في عليه قاعدة هامة جدا هذا الدرس، بس لكن ما رح أبدأ فيها اليوم، غدوة إن شاء الله. الواجب متاعك للدرس القادم أيضا تقرأ هذا النص. إذا الواجب متاعك فقط تقرأ هذا النص: The Asian Games. هاي اللي هو page 72 and 73. page 72 and 73. الحقيقة بس نوصل للراوند اب، يعني يمكن بدنا تقريبا درسين لنوصل للراوند اب. بس نوصل للراوند اب
We will start with the other book. رح نبدأ بالكتاب الآخر واللي هو الأكتيفيتي. نحن عم ناخذ التمارين أو نحن عم نراجع القواعد مثل ما درنا بالباب اللي قبله. من ناخذ بعض التمارين، نحل بعض التمارين. فلذلك الواجب بتاعك اليوم هو فقط قراءة هذا النص. لكن المشكلة ما عم بتأكد إنه درتوا الواجب أو لا. فلذلك الدرس القادم ممكن أسألك أسئلة من هذا النص لحتى أتأكد إنه درته أو لا، لحتى أتأكد إنه قرأته. فلذلك ممكن أسألك أسئلة، انتبه، ممكن أسألك أسئلة من هذا النص الدرس القادم لحتى أتأكد إذا كان قرأت النص أو لا. pay attention، يعني انتبه، لأنه ممكن تنسأل أسئلة عن هذا النص. أوكي، أظن we have like 1 minute، معنا دقيقة واحدة. بذكرك بشكل سريع إن أخذنا prefixes و suffixes، حنسميهم إلا واحد. طبعا كلهم اسمهم affixes، كلهم اسمهم affixes مثل ما أنت شايف affixes ينقسموا لقسمين: prefixes و suffixes. prefixes يلي بيجوا ببداية الكلمة، suffixes يلي بيجوا بنهاية الكلمة. طيب فيني أضيف أي أحرف أنا بتخطر على بالي؟ أكيد لا، إلهن في أحرف معينة، مثلا unhappy، redo، في أمثلة كثيرة جدا. وفي عندي أشياء بتجي بالنهاية مثلا full، careful. شايف هاي الفل، هاي what happened، هاي الفل. I think our time is up، انتهى الوقت أظن تقريبا، ما يزال معنا أقل من دقيقة بس لحتى أذكرك في القاعدة. إذا كما تلاحظ، أوكي الآن انتهى الوقت. لا تنسى الواجب متاعك اللي هو قراءة النص مثل ما خبرتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.